Hey guys, it's so nice to be back. Today we're going to work on a new concept that's called symmetry. Chicos, ¿cómo están? Bien, estoy muy feliz de estar de vuelta. Hoy día vamos a empezar a trabajar en un nuevo proyecto y en un nuevo concepto que se llama simetría. Para este proyecto lo que vamos a necesitar es una regla y un lápiz. Así. For today's project, what we'll be needing are printable 1, printable 2, a ruler, a pencil. Let's begin with our project. Okay guys, to begin with our class, I'm going to ask you what we have over here. We have some geometrical shapes in which we're going to say every one of the names. Over here we have a rectangle, we have a heart, we have a triangle, we have a circle, we have an hexagon, we have a square, and we have a longer rectangle over here. Okay? Now, but we were talking about symmetry, right? And as you can see in symmetry, the concept basically is having the same image on one side and the other. Let me explain it a little bit better. I will do the exact same thing. Just let me zoom this in. I'm going to do the exact same thing with my heart. My heart has the middle part over here and its tail right there. So I'm just going to grab my marker over here and I'm going to start dividing. The same thing I'm going to do with my triangle. Right there, middle of my circle, I'm just going to put a reference dot there. Here my hexagon. Right there, my square or my diamond, depending on how you want to see it. Right there. And finally, my longer rectangle. But it should be probably right here in the middle. Okay, so as you can see over here, if I divide my geometrical shapes in half, they are exactly the same. This half the same as this half over here. It's exactly the same. Como pueden ver acá, he dividido las figuras geométricas justo en la mitad. Y como pueden observar, partiéndolas a la mitad, podemos ver que la proporción que tiene este lado y la proporción que tiene este otro lado son exactamente lo mismo. Por ejemplo, si es que tapo la mitad de mis figuras geométricas, ¿será que este lado de aquí, esta mitad de acá, es lo mismo que esta mitad? Son dibujos exactamente iguales y reproducibles al mismo tiempo. Entonces, eso quiere decir, eso se llama simetría, que tienes la mitad de un dibujo que se reproduce al otro lado, que forman exactamente la figura. Lo mismo podemos ver en el corazón, en el hexágono, por ejemplo. We can say the same thing in the heart and the hexagon. See, you see over here, right there, it's right in the middle. But what happens if I flip down to the other side? It's exactly the same. Also here in the triangle, you can see my triangle over here, it's the same. If I flip this up the other side, it's the same figure. The same with the diamond, and the same with my long rectangle over here. Right? Entonces podemos ver que prácticamente todas estas figuras geométricas se reproducen de un lado y del otro. Considerando que partimos a la mitad, esta mitad se reproduciría a este otro lado y produce esta figura. Si reproducimos esta mitad de corazón al otro lado, vamos a reproducir un corazón. Este triángulo lo reproducimos al otro lado y vamos a tener este tipo de triángulo. Lo mismo aquí, tenemos un triángulo y aumentamos otro y formamos el diamante. Eso se llama simetría. That's what we call symmetry over here. Okay? So, as I said, what we're going to need over here are our two printables over here, right? And we're going to need one pencil. So what I'm going to ask you guys to do is put your name where it says name on it. Write your name nicely, okay? Don't forget that your name begins with a capital letter and your last name does too.
Pongan por favor sus nombres, chicos. No se olviden que la primera letra de su nombre empieza con mayúscula, al igual que la primera letra de su apellido. Okay, so I already put my name, Sandra Robinson. Really nice. You can read my name here. And now what we're gonna do is we're gonna reproduce the same thing that we were seeing in our last printable, and the things that I was explaining. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a reproducir esta imagen al otro lado a la mitad. Okay? Entonces, if we have this rectangle over here, si tenemos un rectángulo acá, si ven chicos, vamos a armar otro rectángulo acá. We're going to do another rectangle over here. We can use a ruler, podemos usar una regla o pueden hacerlo manualmente. So I'm just going to reproduce, but I'm going to do the same thing. Okay, he hecho esa línea, I made that line. Made the other line, hice la otra línea, and I'm going to connect. We have our rectangle. Una vez que hemos terminado de completar los puntos, hacer lo mismo que al otro lado, tenemos nuestro rectángulo. Now we're going to copy our heart. Vamos a hacer la otra mitad de esta figura para hacer nuestro corazón. We're going to take this as a reference. Tomamos esto como referencia para reproducir al otro lado. Now we're going to do our triangle over here. Vamos a hacer nuestro triángulo reproduciendo la otra mitad. There we go. Now we're going to do our circle. Vamos a hacer nuestro círculo, que sea una mitad de otro círculo, ¿verdad? We're going to do a half circle over here. I need you to do it as more exact as you can. Necesito que lo hagan lo más preciso, lo más parecido que puedan. Tómense su tiempo. Now we're going to do our hexagon. Now for this part, para esta parte de acá, vamos a usar nuestra regla. We're going to use a ruler. For what? Solo para marcar una línea recta acá. Okay, right there. So we start connecting. Vamos a conectar así. Si quieren podemos usar la reglita acá, like that. Okay. También lo pueden hacer manualmente, no hay problema. You can do it manually. Now over here you can also do it like this. Usando solamente manualmente es una línea recta. Hacemos un puntito. And we connect our dots. Okay? And finally, for our long rectangle, what I'm going to do, this is my hand. Tomo una medida así, lo copio acá y pongo una medida. That's how long it has to be. Así de largo tiene que ser. Right there. And I cut. Okay, so that's worksheet number 1, número 1. Now in this one over here, I think your printable is going to say name over here. Mine doesn't have mine. Name. Also put your name. Pongan su nombre. Okay, so once we have this, we're going to do the exact same thing right over here. We have our circle. Podemos hacer lo mismo con la medida. Ponemos acá, puntito. And that's how big our circle has to be. Hasta donde tiene que llegar nuestro círculo más o menos. Right there, okay? Now this part over here, try to make it the same way. Traten de reproducirlo de la misma manera, chicos. Like that.
a little bit short, voy a hacer más corto. There we go. Okay. Now over here, you can make a line over here, right there. Una línea ahí, más o menos. Esa hasta ahí. Bajamos y armamos. There we go. Finally, y finalmente, nuestra cruz, our cross. Okay guys, so these are our 2 printables that we have to do for today. Practice, do it with a lot of patience. I can't wait to see your work. Until next class guys, hugs and kisses for everybody. Bye bye for now.